volume charge density, equation for application of Gauss's law for a cubical object. So we can find the total charge by using this format, and we have solved some problems, right? Have you solved some problem last class? No, sir. Just equation going to borrow. Derivation from the concept of cubical object, we can find that the equation that is q equal to close integration of q equal to close integration of d dot ds or equal to this portion. Okay, now from this equation number 7, we can reformate another equation and we can define the divergence. Okay, so give the title divergence. Give the title divergence. Write down divergence. Now, what is divergence? So, divergence indicates the presence or absence of a source or sink for the field. Divergence indicates the presence or absence of a sink or source for the field. Okay, and it's for the point charge distribution, that is 0. The divergence of an electric field due to a point charge distribution is 0. Okay, so from that concept, we can write down by allowing the volume charge element from, we have already seen the equation number 7, and for that equation 7, we by allowing the volume element delta V shrink to 0, we can write down the equation. তাহলে দেখো লাস্ট যে ইকুয়েশনটা আমরা দেখেছিলাম, this one. Now what we are doing, this delta V we are putting under Q and under D dot ds. Just we are taking from this one from right side to left side. Now if we put it here, then ultimately it looks like this. Here was the dv, now dv is under integration of d dot ds or equal to Q by delta V. Okay, just we are taking the delta V from one side to another side. That's why this is going under. Now if we take the limit of this two, we are taking limit where the delta V shrink to 0. Okay, this is the delta V shrink to 0 according to the definition of divergence. Delta V shrink to 0. So this is, if we take the limit, then this one limit delta V shrink to 0 Q by delta V, this one can be written by rho V. This one can be written by rho V, and you know rho V is the volume charge density. We have seen rho V, we've seen this term a lot of time. Rho V is the volume charge density. So how we can write down this? আমাদের মনে আছে আমরা দেখেছিলাম for the volume charge distribution, we can find the Q also, that is Q equal to rho V dV. We have seen this equation, right? Have you seen this equation before? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We have seen this equation, rho V dV. Now, if you find the rho V from this equation, so what will you do? Rho V যদি বের করতে চাই, তাহলে dV will come here, Q divided by dV, and this integration যদি এক সাইড থেকে আরেক সাইডে যায়, that will be the differentiation, or we can write down in terms of limit. তাহলে এটাই এখানে লেখা আছে, এই যে limit delta V shrink to 0 Q by delta V. dV actually they are represented by Q by delta V. So this is actually equal to rho V, we can write. So from here we can write down this is equal to rho V. So then what can we write from this equation? So ultimately we can write
rho v equal to this one, del dx by del x plus del dy by del y plus del z, or this is the representation of divergence. Limit del everything to 0, d dot ds divided by rho v, delta v. So this is equal to this. ওকে, তাহলে এটাই আমরা নিচের লাইনে দেখতে পাবো। দেখো এই যে নাম্বার 10 and 11, either this is equal to this one or rho v equal to this one. ওকে, তাহলে এই যে পোরশন এইটা দেখছি, যেটা দেখছি লিমিট ক্লোজ ইন্টিগ্রেশন অফ d dot ds ডিভাইডেড ডেল্টা v, this portion কে আমরা বলতে পারি ডাইভারজেন্স। Divergence of d. Okay, normally there is an, this is actually the common format of divergence. Limit delta v to 0, a dot ds divided by delta v, but a is a vector. তো a যদি হয় তাহলে ডাইভারজেন্সটা হবে হচ্ছে তোমার del by del x x plus del ay by del y plus del az by del z. So this is the representation of divergence, any of the divergence, যেটা a b c যে কোনো কিছু হতে পারে for any vector. So similarly, তাহলে এইটা যেহেতু আমার ডাইভারজেন্স এর ফরম্যাট, so we can write down the divergence in this way, or we can write down this one equal to this one. So we have a relation between divergence and rho v now. So divergence of, this is the divergence. So divergence কে আমরা শর্টে লিখতে পারি div d or div a or whatever it is. তাহলে what can we write? We can write down divergence of d or div d. ওকে, তাহলে যে এখানে বলা হচ্ছে div d means হচ্ছে তোমার divergence of d. তাহলে div d equal to, we can write down this one, del by del x plus del by dy plus del by del z. ওকে, তাহলে এটা একটু লিখতে হবে। আবার div d equal to আমরা কি জানি, আমরা আবার লিখতে পারি যেহেতু div d equal to আমরা আবার লিখতে পারি rho v। ওকে, div d equal to আমরা লিখতে পারি rho v। তাহলে আমরা ইকুয়াল টু, যেহেতু এটাও ইকুয়াল টু রো ভি, তাহলে এটা just write down this formula, divergence of d equal to rho v equal to এইটা, divergence equal to এইটা. So we can make a relation between these three. So div d equal to del by del x plus del by del y plus del by del z dx dz equal to rho v. Please write down this formula and make a box. So this is the representation of divergence of d or div d. Divergence of d is equal to rho v. Done? Yes, sir. Yes, sir. And here you see x, y, z. These are present. Or x, y, z actually are rectangular or Cartesian coordinate. তাহলে আমাদের এইটা যেটা লিখছো এটার পাশে লিখে রাখো rectangular লিখে রাখো, that is actually rectangular coordinate, because we can write down the divergence equation for any coordinate, cylindrical, spherical, anyone. Okay, now since here dx, dy and dz is present, so this is actually the rectangular form. Okay, তাহলে আমাদের question, according to the question we have to write down the formula, either rectangular or cylindrical or spherical. And if your question asks calculate the divergence d or div d, you will write down this one equal to this if it is rectangular. Or যদি বলা হয় calculate the volume charge density rho v for this given information, তাহলে কিন্তু সেম জিনিসই তোমাকে বের করতে হবে। rho v এবং divergence of d একই ফর্মুলা, এটা হচ্ছে তোমার ইকুয়েশন। ওকে, now these are the other three parameters. These are actually 15, 16 and 17. These are the equation for cylindrical
spherical and rectangular all three. Okay, তাহলে এটা একটু লিখে ফেলি। তাহলে দেখো যেটা আমরা অলরেডি লিখছি dp equal to this. If it is rectangular, then this one is applicable. If it is cylindrical, then this one is applicable. Because if you see this equation, there is d rho, d phi, dz. এবং এখানে rho, phi and z is present. And if it is spherical, then your divergence equation is this. Because here is dr, d theta, and d phi. R theta phi is present. So according to the question, you have to take the decision which equation will be used for getting the divergence or volume tangency. So প্রতিটা ইকুয়েশনের শেষে রো ভি লিখে দিতে হবে, তাহলে ভুল হবে। ইকুয়াল টু রো ভি, ইকুয়াল টু রো ভি। সো এই 15 নম্বর তো লেখা আছে, 16 এবং 17 এই দুটো ইকুয়েশন লিখে ফেলো। Please write down. Write down 16 and 17, these two equation, and beside also give the coordinate number. Cylindrical, another is spherical. Done? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now I'll show you one important thing. Now when we will solve the problem, your main findings is dx, dy, dz, or d rho, d phi, dz. So ultimately what is this? Or dr, d theta, d phi. So normally, if we write down the format of a vector, suppose a is a vector, তাহলে a কে আমরা কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করি? x x plus ay ay plus, suppose if it is a cylindrical, a rectangular, z z মনে আছে রিপ্রেজেন্টেশন অফ ভেক্টর। তাহলে x, এই x টা কি? ম্যাগনিটিউড অফ x ডিরেকশন, this is the magnitude of y direction, and this is the magnitude of z direction. Okay, তাহলে if it is a কে যদি আমরা এভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি, then what will be the d? d কি হবে? d যদি একটা ভেক্টর হয় তাহলে এটা কি হবে? dxx plus dy ay plus
dz is it. All of you please attention, this is very important. তাহলে a can be represented this one, b can be represented dx. এই যে dx এইটাকেই আমাকে আলটিমেটলি এখানে বসাতে হবে। এই যে dy that will be put in here and that dz will be put in on dz. Okay, তাহলে this is very important to understand the format for the vector. Why I am writing this now? If I say suppose your d is given in your question in this way, suppose d equal to suppose 2y ax minus 4 az. Can you tell me what are the values given? Sir, ax এর মানে dx এর ভ্যালুটা হচ্ছে কি 2y। তাহলে এটা কার 2y টাকে dx, dx কারণ ax এর সাথে যেটা থাকবে সেটাই হচ্ছে তার ম্যাগনিটিউড। ay ডিরেকশনের সাথে যা থাকবে that is the magnitude, that is actually dy, আর az এর সাথে যা থাকবে that is the magnitude of dz. তাহলে here in the given equation তোমার 2y is with ax, তাহলে ultimately 2y is the value of dx. Then what is the dy? 0 sir, In this equation there is no dy, that is 0. And is there any dz? -4 Minus. তাহলে if when you will write down this 15 number equation for the spherical rectangular coordinate, তাহলে তুমি এই যে এই dx এর জায়গাতে you will put 2y, তাহলে del by del x 2y, then dy যেহেতু দেয়া নাই that is 0, আর dz কি হবে -4. Then you will do the differentiation, del by del x, এটা আসলে কি, এটা আসলে d by dx, তাহলে this is actually the differentiation. So for this math we have to go for differentiation, not the integration. তাহলে এটা বোঝা গেল যে what is the dx, what is dy, what is dz, how can we find out? yes sir, yes sir, Similarly যদি এখানে x না থেকে, just a minute, এটা যদি x আর z না হয়ে if I write down here 2y a rho and 4 a z, so then what will happen? This is a row, that means 2y is now what? 0 sir, 0 তাহলে এই 2y হচ্ছে যে তখন 0 হয়ে যাবে, গুড, because this is actually যখন direction is rho, ultimately that is the cylindrical coordinate. Clear? yes sir, Yes, sir. So this is very important. So এটা বোঝা গেলে মোটামুটি অনেকখানি বোঝা হয়ে গেল। সিমিলারলি যদি আবার এর এখানে থাকে হচ্ছে থিটা আর এটা যদি হয় ফাই, তাহলে this portion is d theta minus 4 is the 8 d phi. Clear? Yes, sir. So these are the different format for from the equation of d. How can we find the dx, dy, dz or d rho, d phi, dz? Okay, I think you have understood. Now we can solve one problem. Read the question. Find a numerical value for div d, or a divergence of d. You have to find numerical value of div d at the point a is given what? D is given 2xyz minus y square ax plus x square z minus 2xy ay plus x square y az. So D is given and you have to calculate the div d at point PA 2, 3, minus 1. Your D given, find out the div d.
Can you find this one? So what is your first target? First target হচ্ছে কি বের করতে বলা হচ্ছে? Deep D. So deep D তো আমরা জানি deep D, there is three equation of divergence, একটা rectangular, cylindrical, spherical. Now for that case we have to understood which information is given. If we go for first one, তাহলে D given কার জন্য? AX, AY and AZ. So that is a rectangular form, right? তাহলে since this is a rectangular, তাহলে our equation will be what? Our equation will be first one. This one is the divergence equation, right? Del x by dx, del dy by del y plus del dz by del z. So please write down this equation. স্যার এখানে কি আমাদের রো ওয়েটা কি লাগতেছে স্যার? কোথায়? তুমি যদি রেক্ট্যাঙ্গুলার এর ম্যাথ করো তাহলে তো রো আসবে না। এইটা একটা ইকুয়েশন, এইটা একটা ইকুয়েশন, এইটা একটা ইকুয়েশন। This one is applicable for rectangular coordinate. Second one is applicable for cylindrical. So this is your main identification, which information is given. If you see the first question, there is a term of x, y, a, y and a, z. So this is actually a rectangular format. So if it is rectangular format, so you will write down the equation which is applicable for rectangular. স্যার আমি বলছিলাম তো যে এখানে লেখা আছে মানে এ কোশ্চেনের এক PA 2 3 -1 পয়েন্ট আমি এটা করতে বলছি। So 2 3 minus 1 এটা দ্বারা কার ভ্যালু দেয়া আছে? 2 3 minus which format? স্যার এটা রেক্টেঙ্গুলার ফর্ম। Rectangular format. So 2 3 minus 1 পয়েন্টের জন্য you have to calculate the divergence of D. তাহলে this 2 3 minus 1 ultimately value of x, y and z. Okay? So how can we solve this problem? তাহলে আমাকে আগে ডাইভারজেন্সের ইকুয়েশনটা লিখতে হবে। তো সবাই সলভ করো প্রবলেমটা, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তাহলে ডাইভারজেন্স অফ D or deep D equal to what? Since this is a rectangle, তাহলে del dx by del x del dy by del y del dz by del z. So this is the equation for rectangular. Now we need the dx, dy and dz. So dx কত দেয়া আছে ইকুয়েশনে? স্যার 2xyz -y square. This is dx, right? 2xyz minus y square. And dy is this is z - 2x square. Right. See, হ্যাঁ বলো। So divergence is একটা scalar quantity না? Divergence is Because there is no direction. right. Divergence divergence is scalar quantity. তাহলে তো স্যার D এর উপরে ভেক্টর সাইন দেওয়ার দরকার নেই। কোন D এর উপর? স্যার আপনি DFD লিখেছেন সেখানে। এখানে আমি I have given the vector sign because you are finding the deep D. That should be the vector. Okay, because you are finding the divergence of a vector quantity D. Okay sir. Okay, এখানে কিন্তু তোমার বোল্ড দিয়ে তারা লিখতেছে, that's why they are not putting the arrow. আমরা জানি যে আমরা যদি বোল্ড দিয়ে কিছু লিখি that represents the vector. তাহলে তুমি ডাইভারজেন্স বের করছো, but that you are finding the for a vector format. Okay? Okay sir. The divergence vector quantity তোমার হচ্ছে divergence of any gradient is called the vector quantity.
আর ডাইভারজেন্সকে গ্রেডিয়েন্ট এবং তোমার কার্ল দুই ভাবে রিপ্রেজেন্ট করে। ডাইভারজেন্স ইজ অ্যানাদার টোটালি a new thing, totally a separate concept. Divergence of any gradient is a vector and divergence is any curl is a scalar. Divergence of any gradient is a scalar, divergence is any curl of vector quantity. Okay, so here you are finding the divergence of a vector quantity, that is actually D, and that's why D is representing in this way, in part of direction. Clear? Yes, sir. তাহলে solve this problem and you have to do the differentiation. তাহলে যদি আমি dx কে বসাও, সবাই সেপারেটলি লিখে তারপরে করবা। তাহলে dx টা আমি লিখে দিচ্ছি। তাহলে del by del x, what is the dx? 2xy z minus y square. তাহলে if you do the differentiation for this, তাহলে কি হবে? Sir, 2yz minus y square. So if you do the differentiation, তাহলে we can write for this one, তাহলে কি হবে বলো? Sir, 2yz minus y square. কেন হবে minus y square? Sir, minus y square, এটা 0 হবে sir. তাহলে you will get only 2yz, right? Y Yes, sir. square is constant. That is not this, sir. Take that out. And what will be the dy? Question position. Sir, minus 2x. We come to the question. So since if we find the differentiation for this portion, তাহলে কি হবে y এর জন্য? তাহলে minus 2x, Minus 2x. তাহলে আমরা পেলাম হচ্ছে 2yz minus 2x, আর z এর জন্য কি হবে? If you do the differentiation of dz, that is 0. কারণ there is a no term of z. এটা বুঝতে পারছো? যদি del by del z হয় dz, dz is x square y. So x square রেখে del by del z, x square y ultimately 0. So this is your deep D. This is equal to divergence of D. So if it is, this is your divergence of D, then the same question এ বলে দেয় যে find out the rho V. তাহলে you will do the same thing. And answer is this. Okay, same thing you have to do, because rho V or divergence of your dip D are the same thing, we have already seen. Now after getting this one, after getting divergence of D, you have another format. You have to calculate the dip D at this point. So then what can we do? At this point means xyz value is given, so we have to put that value. So if we put that value, then what will happen? তাহলে আমরা লিখতে পারি at PA at PA আমাদের তাহলে divergence of D কি হবে? Divergence of D equal to তাহলে 2yz, আমাদের এই ভ্যালুটা বসাইতে হবে xyz যেখানে আছে। তাহলে আমরা লিখব 2 y এর ভ্যালু কত? 3, আর z এর ভ্যালু হচ্ছে -1 minus 2, x এর ভ্যালু হচ্ছে 2।
So ultimately you are getting কত -6 -2 নাকি ভুল করলাম -4 -6 -4. Minus 6 minus 4. Minus 10. -10 Minus 10. তাহলে after differentiation which equation we are getting, on that equation you have to put the value of p x, y and z, then you are getting the main answer. That's why it's called the numerical value. পারা যাবে? ওকে, সিলিন্ড্রিক্যাল স্ফেরিক্যাল একটা করলে ভালো হতো স্যার। তাহলে এটা তোমরা নিজেরা এখন করবা। Now this is for the cylindrical. Second one is for cylindrical because here arrow A5 and AZ is present. First একটা বুঝছো সবাই? Any question about the first one? No, sir. No question. তাহলে if it is cylindrical, then what is the equation of dp? This one. So you will write down this equation first. We know dp equal to this. Then from the given d, you have to put d rho, d phi and dz in this position. বুঝা গেল? তাহলে পুরো ইকুয়েশনটা লিখে যেখানে d রো আছে ওইখানে d রোর ভ্যালু বসাবো, d phi যেখানে আছে d phi বসাবো, dz যেখানে আছে উইল পুট দ্য dz দেয়ার। তাহলে এখানে d রো কত এই কোশ্চেনে? d রো হচ্ছে 2 রো z স্কয়ার sin স্কয়ার phi, d phi কত? রো z স্কয়ার sin 2 phi, and what is the dz? Rho 2 rho z square 2 rho z sin square phi. This is your d rho, this is your d phi, and this is your dz. And after the differentiation, here you have to again find out the pb. The rho phi z value is given, so you have to put this value after the derivation differentiation. পারা যাবে? Let's solve the problem. I will ask one by one. Okay, I will ask the answer one by one. Please solve this problem within 5 minutes.
Sorry, sir. Done? জি স্যার, বাট স্যার অ্যান্সার স্যার 9.5 আসে স্যার। Okay, it's close to 9.06. So what you have to do, if you do if you put it here, so that is actually rho d rho. So that rho will be multiplied with 0. But if you do it, so what was the rho here? 2 rho z square sin square phi. So that means you have to differentiate rho square. So 2 rho should be there. So your এটা হবে হচ্ছে 4 rho z square sin square phi, right? স্যার সেটা 1/ρ আরেকটা স্যার গুণ আছে। স্যার কিভাবে কাউন্ট করবো? এইভাবে কাউন্ট করবো না? That will be multiplied. So you can, after integration, then you will multiply them. Because this row is inside the arrow. Okay, this row স্যার will, আগে ডিফারেন্সিয়েট করবো, তারপরে স্যার বাইরের রোর সাথে এটা কাটাকাটি করবো। so because this row is under del by del rho. So whatever the value of d rho, that will be multiplied with rho, then that portion will be under the differentiation. Then after the differentiation, what will you get? That will be excluded. Okay, and you can cut that portion. So ultimately there will be 4 So 4z square sin square sin square phi. And if we do the second portion, there was a rho z square sin কে করলে হবে হচ্ছে cos, তাহলে 2 যেহেতু আছে, that is the 2 cos 2 phi. তাহলে 2 rho z square 2 cos 2 phi. আর বাকি যেটা আছে ওটা তো মাল্টিপ্লাইড হবে। মাল্টিপ্লাই কি আছে? 1 divided by rho will be multiplied. Okay, 1 divided rho will be multiplied with that. And the last one, del by del z dz. So if you do it, that is 2 rho square sin square phi because z is set. After that, you will, after the derivation, differentiation, you will put the value of rho, phi and z here, and then you get some numerical values. That should be 9.06 or close to 9.06. বোঝা গেল? যারা ম্যাথ করতেছো না তারা কিন্তু প্রবলেমে পড়ে যাবা। নাসফি রেজা, sorry, Nasif Reza. Yes, sir. Have you done the question? Sir, আমি স্যার ম্যাথটা করেছি স্যার। আমার স্যার অ্যান্সার আসছে স্যার 7.26. Check it. Where is the mistake? Check করো।
Ajwar, Yes, sir. have you solved? Yes, sir. Sohrab Hossain. Sohrab, Yes, sir. have you solved the problem? স্যার করতেছি স্যার। তাহলে করো নাই। উম্মে আয়মান. Umme Ayman, have you finished? স্যার লিখে চলে গেছিল স্যার, আমি আবার নতুন করে জয়েন করব। Solve the problem. এখানে যদি আমি ক্লাস টাইমে যে আমি যখন করাচ্ছি যদি তুমি আমার সাথে সলভ না করো, you will face the trouble. Because again this same type of question will come in your quiz. So, try to understand. And same for the same problem, if I tell you calculate the rho v, can you find the rho v? Yes, sir. So the answer will be, we know dp Same, equal to same. rho v, so dp equal to rho v equal to same answer. Okay. So drill problem 3.7, this will be your homework. All three questions you will solve and I will check. Okay, next class I will check, I will tell you to send me the photo. Anyone, I can say anyone. And immediately you have to send it for your homework. So we get ready for that. So solve the full math of one A, B, C, all three. Okay, that's it. That's the related problem of divergence. Okay, now another thing. Now we are going to see another one. That is the Maxwell's fast equation. Maxwell is a renowned scientist, and he has established 4 renowned equations in fields and waves. And according to his equation, we have derived a lot of things, and we are applying every day in our technologies. Okay, so Maxwell have 4 equations. That's why this equation is fast equation. So first, second, third, fourth, and they have represented by different format also. So already we have derived, we have seen this relation dp equal to rho v, and this is actually the another name is Maxwell's first equation. Okay, we have find this format from the divergence. Also this relation is called the Maxwell's first equation. So they have shown in here again the divergence, and finally they are writing dp equal to rho v. So all of you will also write down this format again. Just write down dp equal to divergence of d equal to rho v, লিখে পাশে ব্র্যাকেটে লিখে রাখো, that is Maxwell's first equation. Please do it. dp equal to rho v and write down in a bracket, that is Maxwell's first equation. Done? Yes, sir. So sometime, if suppose you have the viva, I can tell you what is the Maxwell's first equation. So you have to tell. Okay, remember. Okay, now we are going to see another new term, that is called the vector operator. So please write down, give the title vector operator, and operator is denoted by in this. এটা কিন্তু ডেল্টা না, ডেল্টা হচ্ছে এরকম, ডেল্টা reverse direction, that is called the operator, ডেল্টার মতো, that is called the vector operator. Okay, now we will see another relation between the vector operator and divergence. So what will be the relation? So if you see this equation,
Equation number 21. This is the representation of a vector. A vector operator is represented by operator equal to del by del x ax plus del by del y ay plus del by del z az. So these are the representation of any vector or del operator. Okay, তাহলে del by del x ax plus del by del y ay plus del by del z az. Now if we do this operator dot d, then if we do the operator dot product with d, then what will happen? Operator হচ্ছে তোমার এইটা আমরা মাত্রই দেখলাম, তাহলে del by del x x plus del by del y y plus del by del z az. This is the operator, and the vector format of d is this one, dxx plus dy y plus dz az. Okay, now if we make them a dot product, তাহলে ax will be 1, ay will be 1, just do the dot product, then az will be 1, others are 0. But then what will happen? The operator dot d equal to del by del x dx, del by del y dy, del by del z dz after making the dot product. So ultimately it looks like the previous equation. তাহলে এইটা হচ্ছে আমরা পাচ্ছি this portion. তাহলে operator dot d equal to del by del dx by del x plus del dy by del y plus del dz by dz. তাহলে এই পোরশনটা কি আমরা আগে দেখেছিলাম? জি স্যার, হ্যাঁ, এটা আমরা আগে দেখেছি এবং এটা ইকুয়াল টু আমরা করে আসলাম ফর্মে, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য ডিপ ডি, দ্যাট ইজ দ্য ডিপ ডি, দ্য ডাইভারজেন্স অফ ডি। তাহলে আমরা লিখতে পারি ডাইভারজেন্স অফ ডি ইকুয়াল টু অপারেটর ডট ডি, লেখা যায়? ইয়েস স্যার, জি স্যার। So our operator dot তাহলে divergence of d equal to rho v also, so we can form this one. This is another relation between divergence operator and rho v. So please write down this equation again and make a box. তাহলে divergence of d equal to operator dot d equal to del by del x dx plus del by del y dy plus del by del z dz equal to rho v. Please write down. Done? Yes, sir. Okay, so remember this relation. তাহলে আমরা লাস্ট যে ম্যাথটা করলাম ওইখানে যদি আমি তখন তোমাকে আস্ক করি also calculate operator dot d, can you solve? Yes, sir. Same answer will come, right? Right, sir. তাহলে operator dot d rho v div d সবগুলোর জন্যই তোমার এইটা হচ্ছে ইকুয়েশন। বোঝা গেল? Remember, anything can be asked. Okay, this is the last topic of chapter 3. Give the title Divergence Theorem. So আমরা divergence দেখেছি, now we'll see the divergence theorem. Combine of three equations, we can form another format, that is actually divergence theorem. Now what is divergence theorem? Now come here. দেখো, we have seen this equation before, right?
D dot ds equal to q. এটা কার ইকুয়েশন? Gauss's law, তাই না? We know Gauss's law q equal to d dot close integration of d dot ds. This is number one. Another equation we have, দেখতে পাচ্ছ? Yes, sir. Another question we have, that is q equal to rho v dt. Have you seen this equation before? Yes, sir. এটা Yes, কোথায় sir. দেখতে বলো? Volume charge distribution. We can find the total charge within the volume. That is q equal to rho v dt. Another last format যেটা আমরা একটু আগে দেখলাম, d equal to operator dot d equal to rho v from the Maxwell's. Well, operator dot d equal to rho v. That is the third equation. Now combine these three, we can write down the divergence theorem. How we can write? তাহলে দেখো d dot ds equal to q. Now if we substitute this q by this one, তাহলে আমরা লিখতে পারি d dot ds equal to integration of rho v dv. তাহলে যে দেখো এখানে নিচে যাও, if you go below, then you can see d dot ds equal to q. Now q is substituting, q equal to আমরা লিখতে পারি integration of rho v dv from the second equation. Now rho v আবার কি? Rho v equal to আমরা লিখতে পারি operator dot d. Rho v equal to operator dot d. তাহলে rho v will be put at operator dot d. So finally we can write, তাহলে কি লেখা যায়? This d dot ds equal to this portion integration of operator dot d dv. This one actually called the divergence theorem. Close integration of d dot ds equal to integration of operator dot d dv. তাহলে এই রাইট লেফট সাইড হচ্ছে তোমার ds ডিফারেনশিয়াল সারফেস, আর রাইট সাইড হচ্ছে তোমার dv ডিফারেনশিয়াল ভলিউম. So ultimately the divergence theorem are relating between a surface and volume of any of the system. Okay, তাহলে আমরা এই ডাইভারজেন্স থিওরাম দিয়ে আমরা অনেক সময় ম্যাথ প্রুফ করতে পারি, ইভালুয়েট বোথ সাইড অফ ডাইভারজেন্স থিওরাম, লেফট হ্যান্ড সাইড রাইট হ্যান্ড সাইড প্রুফ করলে আমরা দ্যাট উইল গেট দ্য ইকুয়াল অ্যামাউন্ট অফ ভ্যালু ফর দ্য সারফেস, ক্লোজ সারফেস and for the volume. Okay, so this is the divergence theorem. And here is some problem related to divergence theorem. If you go with an example, this is also the self study. You will go through the question and try to understand. Okay, just they have solved the left hand side and right hand side for the surface, for the volume. Try to understand, because there will be an assignment you have, so maybe this kind of question will come. I will not solve this problem. Okay, already you have all the idea, so you can easily understand. That's all our chapter 3. So chapter 3 টা কিন্তু একটু বড়. We have learned lot of things. We have seen d equal to epsilon naught e, relation between electric field, electric flux. We have seen some problem related to that. Then we have seen the Gauss's law, d equal to close integration of q equal to d dot ds. Then we have seen the application of Gauss's law on cylindrical, rectangular, spherical. Then also we have seen the application of coaxial cable. We have solved some related problem. Then we have seen from the application of rectangle, cubical object, we can find out the divergence also. And from the divergence, we can make the relation between divergence of d and operator dot d and rho v. So we have seen, lastly we have seen the operator, and finally combination of them we are creating another theorem, that is called the divergence theorem. প্রতিটার সাথেই কিন্তু রিলেটেড প্রবলেম ছিল. সো এই হচ্ছে আমাদের চ্যাপ্টার 3. ওকে, so you have the third quiz on next class Sunday, and syllabus is chapter 3.
So যাদের marks not up to the mark, please try to get good marks in third one. Any question? No question. And if someone have any problem in any point, you can knock me, you can give me the text, and I will assign you a consulting time. Okay? If you need. And after checking the quiz script, I will send it to you. Okay, I will give you the marks. And another thing, already you have created your group. So anyone is here who have not any group? কেউ কি আছো যে গ্রুপ হয় নাই এখনো? 8 4টা 32 তাহলে anyone is missing, there is no group? Okay, already you have assigned your group number. Very good. What's your name? MD Abdul Al Mamun. You have no group. Yes, sir. আর কেউ আছো? Those who have not group yet? তোমাদের কারো গ্রুপে কি চারজন মেম্বার আছে? সরি, তিনজন মেম্বার আছে কোন গ্রুপে? আচ্ছা নাই। আচ্ছা, one thing you missed, যেটা করেছো সেটা হচ্ছে তোমার এইখানে I told you, you will put your serial number, not the 1 2 3. Okay? Okay, I think they did. Okay. এই যে যেমন গ্রুপ 6, মাহি, হাসিব, তোমাদের গ্রুপ সিরিয়াল নাম্বার 1 2 3 না, you have to put your serial number. Anyway, এখানে আর দরকার নাই, but when you will give your presentation, you have to put your serial number. Okay? So তোমার serial number নিচে লিখে দিয়েছেন, আমাদের serial number দিয়ে দেওয়া হয়েছে। নাম, ID, তারপরে serial লেখা আছে। আপনি যেভাবে ফরম্যাটটা দিয়েছেন। Okay. আচ্ছা, তোমরা এখানে সিরিয়াল দিছো। ঠিক আছে, ওকে, নো প্রবলেম। Yes sir. ওকে, তাহলে একজন মেম্বার মিসিং। এখানে আমাদের ক্লাসে কতজন স্টুডেন্ট? কতজন স্টুডেন্ট? So student 39 total. $38 তার মানে তোমার 32। Anyway, Mamun, you just wait up to the next class, okay? If I get some more students, then you will make a group. Otherwise, I will assign you with another group. Okay, and already you have the group number, so maybe within Saturday